For me, I'm not always a person who knows how to start small. No, I would tell you to start from where you can. Okay, I see obvious to start small. Yeah, I want to marry Zimbabwe. Yeah, I'm going to marry Zimbabwe. Mama could retire. My dad do that. Young men. Any go do out into that, so since I go through a story and you just think some other marry. Yeah. So for me, I would say start from where you can, but start correct. Hello guys, welcome back to another episode. It's your boy Decent. Today is another day. Nasi ndine munhu wandinaye guys. Asi munhu, for those who always follow us, you know guys, takambeka video na Mr. Chigs rabbitry. For those who follow YouTube channel yedu, munongoziva kuti nasi handina munhu ndine munhu wamunoziya. Nasi tinoda kuita another vlog, another video. Tichimbonzwa kuti Mr. Chigs varikuzvifambisa sei in his rabbitry business. As well as ma-challenges varikufesa kuti zvirikufamba sei. Mr. Chigs murise? Chief, Zimbabwe. Aiwa, tinani. Nasi takutsika pano. It's been a while. Aiwa, nguva yanga yareba. Nguva yanga yareba tingoonana. Ngamboti nyaka muchidya mari dzenyu. Hapana mari awa. Tichitira kuti zvinhu zviite zvifambe. So, Mr. Chigs, maybe vazhinji vangada kuziva kuti, for those who are watching us for the first time, vangada kuziva kuti anombonzi Chigs ndiani. Okay, yeah. You know the Chigs, Tony Chigs. I'm a commercial rabbit breeder, based in Zimbabwe Park in Roa. So what we do mostly, it's not Roa Baba. It's not Roa Pan. Right, yeah. So we just do rabbitry commercially. Okay. By commercial I mean we deal with serious farmers. Okay. Of course, like based on my background, instead of doing this is a backyard project. Okay. But now nyasha dzamwari tikukura tichidzidza zvakawanda tichiimprove, you know, tichipusha. So like I mentioned, commercially we do nema breeds. All right. Okay. So kana makuzvitsika zvitsuru mona kuti tsuro chadzi basi. What's called the New Zealand white, California white, which some go to California, and then vamwana zvotochinchila. You know, just depends, but mostly we deal with those two breeds. Right. So no position now to breed tichibatsira vanhu. So pakubatsira vanhu manje zvapawanda because kuti svodze kunakidze before mona ma structures atinawo. Yeah, ndo wasvototangira. Yeah, so we supply my cages. We supply tsuro dzacho. Okay. Gera takapfeka titori pama trainings. Titori pabasa baba. All right. Titori pa graft. Yeah, so tupa na cage, tupa tsuro. Offer consultancy. Kwesta mwana ngati twaremerwawo. Even market pambacho tunobatsira when necessary. Okay. So those are some of the stuff that we are deeply into. Okay. So the last time I checked, the funny part, pane zvinhu zvinonditira funny. I've been visiting my farms akawanda. Yeah. Anoita tsuro. Right, who are into rabbitry farming, kwese kuno muno Zimbabwe. But the fun part, pane zvinhu zvinondityisa.
design yemakeji ndowanzoona kwakawanda. Serious, usachi ndamuva andiudzirwe kunzi keji yakabva kunoku. Pandongosvika chiti ndinoona kuti iyi product yakabva kwaChicks. Zvinozofamba sei panyaya idzoikira? Munozvifambisa sei pamakeji? Mukagadzira munhu makeji munodeliver here? Because kwandaenda kwawanda kwandongoona makeji akaita saya. Chinoitika makeji chekutanga number one is authenticity. Makeji takamagadzira through experience. Alright. So from size, makeji dane mapiping and machi, from size, quality material is through experience. So munyatsona kuti ano is zvinoshanda is through experience. Right. Okay. So even if you check even makeji dzedokudhara and the ones that we have now, zvakaita sei akasiyana improvements. So washona nongachona kuti ikatobene mukomana. Alright, because so kwandaona makeji are different. One thing about rabbit, like I'm also saying, I'll be honest, investment in my cage is actually a bit heavy. But as long as you're going to be doing it commercially, I will not zongozoka. Yeah, so that's one of the primary factors that you factor in. Okay. When you're getting into this business. Unlike so we actually have people anotanga tokufonera kuti aimbonipatsiro chete makeji ndinoita plan. Ona yovhero ne yuri 2-3 months so kuti ashamwari bonditira one. Omitra wari anoyo mapiping chichi. Zvinhu zvako zvisechi bo 2-3-4 anotava zvitase zvakunakidza. So with people who do cages, it's very diaspora and battle mabhurira. Alright. Ndisake shurugu shamari, ndisake wakati I will deliver throughout Zimbabwe. In flour, yogweru, narusapi paturi paunga. Padhuze. Okay, so guys, for those vanenge vachida kuita sei, vanenge vachida kutenga any service kana kuti vanenge vachida kupiwa any service ya mention wapanapa, feel free munoziva ndogara ndichisa number mu comment section as per description. So the last time I interviewed you, you papa ne challenge yekuti tsuro dzaifa. Ukamboti tsuro dzakamboita wakachallenge kekufa kekudi nechirwere chakamboya chacha. Zvakazofamba sei wakazosimuka kubva paipa here? Because paipa waicomplain kuti chaumana pakaipa zviri kurwadza. Zviri kuese. Kana komane pa road unoona makomba ari kutorwa kune operation. Yeah, that one was massive. Actually, people, commercial farmers, I want to say. Actually, one of, not my clients per se, but well, I'll talk to him. Based in Mureo. Because I know a lot of people are that one was hectic. But unfortunately, since then, I started a major pandemic since then. But I wanted to say I was looking at this, but that's actually one of the reasons why I prefer Tsuro over other projects. Okay, all right. Yeah, because I could really it's minimum. Of course, me and David may face struggles, like in other business, but I could Tsuro. I'll stand by this word. It's minimum. All right. Just nekune zvimwe. Como zviri chungu. Zviri kutoma. So, for those vanenge vachida kuventure into, let's say venture into rabbit farming, what advice would you give to someone ari kuona video ari kuti inini I have a lot of vanhu vanoti sinombotanga kutsuro dzakamira sei, vanenge vachida kuizwa advice from those vari muindustry yacho. Ungavapa advice yekuti chinde zvipi zvakanakira kutanga business retsuro. Nezvipi zvisingaitwe zvekuti unoti kana uchienda kutonzwa nyaya yemakeji kuti unongoida kuzvichengetera mune zvinhu zvakadhakwa azviite. Nezvipi zvimwe zvekuti ungada kupa advice kuvanhu vanoda kutanga? For me, I'm not always a person anodziva to start small. No, I would tell you to start from where you can. Okay, I see obvious to start small. Mwana wanomaridza uko. Mama akuritire madhara ndokuti young man. Iningondudza kuti ndoda so zvinhu zvako zvitora ndio chazvitengesa ngoda mari yangu. So for me, I would say start from where you can, but start correct. A correct way. Because there's more damage in correction. So I don't know if I can try. I always saw people like, I'm not sure if it's a good example. When I bought my car, and I was on with in so to tanga namvonzi mbotenga ozo improve. Chimbotenga diku chimbotenga ini ndrungu da komana. Ndio. Okay. So sina mari yokutenga iyoyo. Ina antengi. So monzi aibenda pasemuti yombo notenga unozo improve machine anti show experience motor ndangoti yana mwaroda zongondipa mana ichatenga ndrungu. Ndrungu tenga chaje. Ita ntema problems. Yeah. Because simsana yambotenga 2000 dondo arungoshinza motor ozo improve. Ayi nangoti mari inda ndoda iyi. Kana mwaroda zongondipa osafungi. So same concept. Utanga makeji zako. So you meant to always start big, you meant to always start small, but start from where you can.
but zviri chaizvo atiripo tinokubatsira isi ndo zvatoswere because what I've realized panyaya yemaproject not kurabbit chete kuhuku mbudzi kuchi ndaona kuti a lot of people want a problem yekuda kuita mashortcuts. I cannot testify kunyaya huku not to say ndakaita mashortcut per se but ndakatanga ndisina knowledge. Alright, okay. So like the conversation that we're having just before this, now I found out vaccine for $40. We're going to get around vaccine for $6. Wow, actually, man, we buy it because cook and PC. Yeah, we got Tico. So you also was some of wounds. You know, find out how they are going to change, you know, you're not rectifying. So that's why I avoid no put to I know. Tiripo. I always give people tiripo those are try to marry. Yeah. Munongoti dedza. Tinoya. Adi munongoti dedza tinoya tinosvika pamune mudibese. So the last time I interviewed you also andinaomboona uchita zvehuku. Right? Wangone huku but wangone shoma. Maybe watusa aizindidze kucheka. Maybe it was a pilot project, I don't know. But the last time I interviewed you, you didn't have any plan yekuti chada seta huku. But I'm shocked now ndikuona une huku dzosvika 200 panapa. Zviri kufamba sei? Wazo zvakatanga sei? Pfungwa yakuzoti kuti nyatsotanga huku yakauya sei? And ndapo ma challenges akwasangana nawo. And kana une ma challenges akusangana nawo zvakamira sei? Passion grows. Yes, to read, like I say, for me to read, I'm a deliberate. Ndora to every day. Okay. Right. So passion grows. So the passion they even stop to be interesting was it's sort of good. So you want to experiment some other stuff. So to Rambota, yeah, you're one of the guys. Well, was to zone to no. Who could they bore because it's much but then you don't but I'm not known as Kappa Banana Kuzako genetics, breed wise. Yeah, you are the one who gave me my feet. Yeah, exactly. And then but Tanga Pusha my breeds so but who could not worry my PC, my challenges. Yeah, ask the vaccination. Yeah, so I know my first page, like I'm saying, when you really don't start correct one. But just hanga kudzokera makuti for books or but I would really say chickens food they're equally good. They're equally good. But I think maybe nyama vaccine. Pando pesa no kwa vaccine. Panya hizi kubaya huko. Guys, for those vanenge vachiona ati tichitaura tichimba kachiti huku dzino vaccine pa. Ndikuba na akasangana nema challenges yekuti huku dzakatanga kurwara. Huku sometimes unotorwara dzatokura. Unogona kuti mboti uri kupona sometimes utokura. Toita gore kana toita 6-7 months dzisina kurwara. But pazvinozonzi zvakuuya it becomes a challenge. Inenge ya challenge. So what's your plan now? Unofunga kuti asenyaya dzehuku idzi? Huku I have a couple of breeds. So often the pairs and the rest not, I think I prefer this one over this one over this one. So I think I'll just maintain 2-3 breeds. Okay, alright. Including the white leg one. Yeah, I like that breed. Okay, because ndaona pane white leg one, pane mabafu, pane diamond, pane majesi, pane ma black west shallow. All we experiment. So I think just 2-3 breeds for variation, like I mentioned. The variation, what it's Rodzangu no Kudzanga, I think I'll be okay. Right, guys, for those vari kuona kwese kwamuri ndofunga I've tried to tackle zvinhu zvakakosha. We didn't want this video to be long zvokuti tinoita ma 1 hour tichitaura zvinhu basa rese. No, taida ngotaura panhu pakakosha kuti guys, this is backyard. Someone is doing 200 chickens. Atitsoro dzakamira sei kozvo mazuva panapa not tingadverengi kuti dziri panapa. In and out panapa right now I mean breeding stock, about average of 24 breeding stock. And then winners are they're always in that. Okay. So this thing what? Says chienda. Oma munatadza kuti supply. Muza nditori anoona nezonda kakubvunza pepe. If someone atotsvaga ma serviced doors. Yeah, I always tell people that I don't know the market. No, but have you ever struggled near the market since you started rabbit? I'm always. Sure. Ndane chinhu haisi 4-5 years muchiro until ndakudya tsuro kunge huku muma restaurant we will not rest.
kusvika chingoti ndikuda nyama yetsana mbucha. But you know what's funny? I actually have clients in one in Toronto Valinyanga. Wakuto supply my restaurants ekuku. And then I have another one Gweru. Okay. Yes. Wakuto supply my restaurants ekuku. But marira muno mandizira no marira. Asinya kuti unoona Nyanga kune ma small towns. No, like kune tourism yakanyanya. Unozari kunouya vanhu vakawanda wanda. Asiri zveri. Not really. My point is I have clients in that area who are now supplying meat there locally. Of course, they haven't been able to meet the market. Okay. Same like this. I want to supply Negweru. But marara ndamna because around and then mandu ziya unyaso supply. But I would stress. Okay. Because the funny part is ndakambo interview munhu wombudzi. Akandudza kuti unoziya kuti tikaunganidza 100 tikabvunza kuti nyama yembudzi inonzi not goat meat. But itori inonzi chef one. And there is another one wasingaziyeka. Iya kuti akutorina. Inonzi chef one. There is another one akutorina nyama yacho. So akandudza kuti kuzosvika vanhu vakuti vakapinda mbucha kandoda chef one. Anoiwana. Ndokuti market yachi ya same concept yakutaura kuti kuzoona takusvika isusu munonzi mubhucha kana kuti mu restaurant totuda sadza nenyama yetsuro toiwana tokuda chef one toiwana manje munhu andofanira goat meat yacho ndeyikuwana pano napo utiona ameno zvazvinongorisa. So I think munofanira kudzidza kuti nyaya yemarket hati pano mwana anotanzi market hatinasira nayo. Tinayo market but tikutadza kusupply. It's all about because we need to be consistent also. Right. Ndo pane nyaya yemarket. Yeah. Breeding. That's why I use this word. Breeding commercial. Ngochani ma numbers fudikidi. Because ukanzi supply 010 per week. So I just upasi cage rapa pana pano 3 meter cage. Yeah. That's what it is. Yeah. Oh yeah, we having a pre-green background talk nanye is coming my projects. No, now I want to quite. Of course, we would never mention it. Yeah. But I always tell people, especially when it comes to farming, in the panya yangu ukudzanga tanga kufa because of vaccination. So I think anything to do with farming, people should run away from lack of a better word, and for me not to use the actual word so that people will know that companies I'm trying to point. Siena nema pyramid scheme. Yeah. Siena kunzinda kupatsirudza kuti in green uchabereka na 60 of wauya. This is like another business. Of course we have projections. Exactly. Yeah, of course abana bachati munhu angouyeka. I have dogs for example now. Right. They are my German Shepherd. Guys. Friend of mine, ane go foot and it. But anyway, ngoya yaunda payitika. Yenga bereka wana 4-5. 4-5 chicks wana tutengesa mapio kuda. Tutengesa ma 250 300. Anditika mapapi. Guess what? Yenga katobereka 9. Hey. So now to beat it twice. But initially when I'm pinta ndakaita realistic check kuti wangu it's always but shamso nzeka bereka na 9 baba and the vs they are healthy and safe. So nunda to beat angu zvangataura because of course uchaapproach one mono right. I think futi friend yako ndo yakakuma projects that really realistic. Was there kuti yo inoroka na 11 12 iwe zobereka 6 manje utanga iwe unoka calculate ni 11 kuti 11 times 250 11 times 200 ndindi mari yakana utenga imwe mota ufunga mota saka you find kuti a lot of people are being unrealistic. Warungoti ma projects maskamu. Umwe munhu ari kupinda mu project achita hanzi zvakongoita zvekuti munhu anokudza kuti ndokupa market inini. Market ndokupa. Atadza kupuwa market ya manje. Anoona kunge scam because anenge apinda munhu achiti inini ndiri guarantee market yangu ndewana. Ndo zvimwe zviri kuitika. Ufichi market kazhinji ngati tinongoti munhu tsvaga market. Eriko, of course, like I can always help you, but and this whole day zvekuchangeta kubarana kuti chamwari chengesa tsoro I always help this word with people. Enda kubatsira chengesa. Yeah, exactly. Help. All right. So if I do it willingly, I know, but it's okay. Either I can buy back, I can
Mamwe wacho anotambira zvakanaka vanongokulinka direct. Alright, I have restaurants, I have uzafana kwati sape udatanga tsura dzimwe mwana watanongodzitobvisa tsuro kuno unongokulinka iwe unopedzera kuti ashamwari dhilani munhu ariko especially Gweru. I've done that Gweru 3 times apedzerana guys ane kukwamiriwa futi with it. Okay, apedzerana it's okay mugero rako kana makeji ako ya nemakeji ako watsure koko be fine. Oh guys, nonga mazvinzira kuti guys vanhu vari kuti maskamu ameno maskamu ariko awo pachi vanongatenga tso ukundudza ndozazetu kwa izvozvo unonzi 2000 beds chakataka hauskipa kuma-vaccinations unopinda busy. Unotsekera musha. Hello guys, hello everyone. I know this is not part of your video that you are watching. Today I do have these automatic vaccination guns. So we do have this for our chickens. This is a chicken vaccination gun, and this is cattle vaccination gun. So for those who are kushandisa these guns, we do not use CI the manual system kushandisa 3, because if you are vaccinating 100, it takes you a day to vaccinate 100, but it takes you only 10 minutes to 15 minutes to vaccinate 100 with these automatic guns. For those who are kutibata, originally the price, if you go to my shops, they are going for $100 and more than $100. So if we are selling it at a cheaper price, delivery nationwide. For those who are kutibata, get in touch with the numbers that are going to be displayed on the screen, as well as the description. As usual, guys, don't forget to come and buy this automatic vaccination gun. Guys, so this comes the end of our discussion. So for those vanoda kuramba vachiona mavideo, don't forget to subscribe, like, share, comment, as well as turn on the notification bell, so that whenever I come up with another interesting discussion or episode, you will be notified. See you in the next episode. Feeling happy. I always tell people kutongota isati inyati pamwe munhu anenge asina ku